Mani Gora Mani Jage Bhakata Samuhaloela Sate Dela Nagara Braje Bhakata Samuhaloela Sate Jela Nagara Braje Bhakata Samuhaloela Sate Jela Nagara Braje Tatai Tatai Bhajalako Gana Gana Tahi Tantiraro Tatai Tatai Bhajalako Gana Gana Tatai Tatai Bhajalako Gana Gana Tahe Tanjiraro Tatai Tatai Bhajalako Rime Dalla Dalla Sonara Anga Tarani no Purabaje Dalla dalla sonaranga charane no purabaje Ayata Bahari, Purina Pururi Madana Puri, Mukunda Madhava Yadhava Hari, Bolina Bolare Bandhana Bhari, Mukunda Madhava Yadhava Hari, Purina Pururi Madana Puri, Niti Nidavase Jelore Rati, Divasha Sharira Sache, 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 Hemana Durlabha Manavadeho Hayaki Koro Bhavana Keho 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 Ebe Nabajile Yashoda Sutta
charane pori belaje. Ebena pajile ashoda sutta, charane pori belaje. Ebena pajile ashoda sutta, charane pori belaje. Ebena pajile ashoda sutta, charane pori belaje. Odita tapana hoile asta, dina jelo bhole hoibe biasta. Udita tapana hoile asta, dina jelo bhole hoibe biasta. Odita tapana hoile asta, dina jelo bhole hoibe biasta. Udita tapana hoile asta, dina jelo bhole hoibe biasta. Tabe keno ebe alasa hoy, na bajari dhaya raje. Abekeno ebe alasa hoy, na bajari dhaya raje. Tabe keno ebe alasa hoy, na bajari dhaya raje. Abekeno ebe alasa hoy, na bajari dhaya raje. Jivana anitya janahasa, tahe nana vidha vipada bhar. Jivana anicca janahasa, tahe nana vidha vipada bhar. Jivana anitya janahasa, tahe nana vidha vipada bhar. Jivana anicca janahasa, tahe nana vidha vipada bhar. Namashraya koryatani tumi, takapanakaje. Namaskara sori satame kumi, takapanakaje. Namashraya koryatani tumi, takapanakaje. Namaskara sori satame kumi, takapanakaje. Jivera kalyana sadhanakam, jagati asi madhuranam. 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 Sama? Avidya. Na avidyati miratapana rupe, rigagane viraje. Avidyati miratapana rupe, rigagane viraje. Avidyati miratapana rupe, rigagane viraje. Avidyati miratapana rupe,
Krishna nam shuddha koriyapan yodo bhakati vinoda pran. 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 Namashraya koriyatani tumi takapanakaje. Namakino chichunaigo aro chudabama namade. Nama bina kichu nahi koara choda bhuvana mahaje. Nama bina kichu naigo aro chudabama namade. Jeev jago Gora chanda bole. Jiva jago Gora chanda bole. Jeev jago Gora chanda bole. Jiva jago Gora chanda bole. Kota nidra jayo maya Pishatira kole. Kotanija Charanaya Ishatira kole. Kota nidra jayo maya Pishatira kole. Kotanija Charanaya Ishatira kole. Baji Bobaliya ese samsara bitare. Rajivo Boliya ese samsara pitare. Baji Bobaliya ese samsara bitare. Rajivo Boliya ese samsara pitare. Bhuliya rohile tumi avidyara bhore. 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 Tomare loete ami haino avatara. Tomare loete ami hoino avatara. Tomare loete ami haino avatara. Tomare loete ami hoino avatara. Ami binna bandhua
Keacheto Mahara Ami Bina Bandhu Ara Keacheto Mahara Ami Bina Bandhu Ara Keacheto Mahara Ami Bina Bandhu Ara Keacheto Mahara Eniche Oshadi Maya Nashibara Lagi 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 Hare Nama Maha Mantra Lautomi Mahagi 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 Bhakati Vinoda Prabhu Charane Padhiya Bhakti Vinoda Prabhu Charane Padhiya Bhakati Vinoda Prabhu Charane Padhiya Bhakti Vinoda Prabhu Charane Padhiya Say Hari Nama Mantra Loilo Magiya Say Hare Nama Mantra Loilo Magiya Say Hare Nama Mantra Loilo Magiya Say Hare Nama Mantra Loilo Magiya Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol. Hari Bol Hari Bol. Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol 读中文。一个是阿如诺达雅天啊，54页。谁读多少？
当东方地平线上的一株红米通报太阳即将升起时，再次指出珍宝主和能感苏达尔。大声的念。大声立刻醒来，他带着他的奉献者行遍乡间，走访拉迪亚的城镇和村庄。穆瑞丹嘎古发出哈泰的回声，罗国有节奏的敲响着。主狗人嘎金色的身躯因沉浸在对神心最神秘的爱中而轻微颤抖，脚铃也随之叮当作响。主彩看面。主查看内尔对居民们呼唤道：“你们把你们夜晚的时间浪费在无用的事情上，用白天的时间专事你们的身体。现在应用温达、玛达瓦、亚达瓦和哈尔基这些圣灵的音正，填充你们的嘴，不冒犯的吟诵、吟唱吧。”译文：你们得到了稀有的人体。你们不在乎这礼物吗？如果你们现在不侍奉亚瑟达的宠儿，巨大的悲痛就会在死亡到来时等着你们。太阳的每一次升起和落下，就是一天过去了，损失了。你们为什么还保持着无所事事的状态，不愿侍奉至尊主呢？人生苦短暂，了解这基本的事实吧。所以，把脱退于圣灵，一直忙着为他服务，当做你唯一的职责。因为想要祝福所有的灵魂，会是那甜美的灵魂降临到物质世界，此时正如太阳般在内心的天空中闪耀，驱散愚昧的黑暗。何以 Krishna 生命的纯粹甘露，满足了 Bhaktivinoda Thakur 的灵魂，在全部14个世界中，除了圣灵，别无其他。译文：如波浪的富海，醒来，沉睡的灵魂们醒来，沉睡的灵魂们，你们在玛雅女巫的膝盖上睡太久了。对呀。你们进入这生死的世界时说，至尊主，我无疑将崇拜你，但你们忘了这样承诺，继续留在愚昧的黑暗中。只是为了拯救你们，我降临这里，除了我，谁是你们的朋友？我带来根除错觉、疾病的药物，现在为得到哈瑞奎兹纳这伟大的曼陀而祈祷，并运用它。巴克提菲若德倒在主高然嘎的莲花竹旁，在祈求得到圣名后，他收到了伟大的曼陀。哈瑞奎兹纳。Hare Krishna, Srila Bhaktivinoda Thakur ki Jai. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayana
Narayanam namaskrityam Naram chaiva narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhirayat Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 11, chapter number 26, text number 35. 我们今天继续阅读《圣典博伽坛》第11篇第26章诗节35。 Итак, мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 11, глава 26, текст 35. Vaitasenas Tatopyevam Urvashya Loka Nishpriha Mukta Sango Mahim Etam Atmaramash Chachara Ha Vaitasenas Tatopyevam Vaitasenas Tatopyevam Urvashya Lokanishpriha Urvashya Lokanishpriha Mukta Sango Mahim Etam Mukta Sango Mahim Etam Atmaramas Chacharaha Atmaramas Chacharaha Vaitasenas Tatopyevam Urvashya Lokanishpriha Mukta Sango Mahim Etam Atmaramas Chacharaha Vaitasenas Tatopyevam Urvashya Lokanishpriha Mukta Sango Mahim Etam Atmaramas Chacharaha Vaitasenas Tatopyevam Urvashya Lokanishpriha Mukta Sango Mahimetam Atmaramas Chararaha
Nishpriha Urvashya Nishpriha Mukta Sango Mahitam Mukta Sango Mahim Atmarama Chataraha Atmarama Chataraha Vaitasena Urvashya Lokanishpriha Mukta Sango Mahim Etam Atmarama Chataraha Vatashimas Tato Evam Vaitasenas Tatopyevam Urvashya Lokanipreham Urvashya Lokanishpriham Mukha Sango Mahim Etam Mukta Sango Mahim Etam Atmarama Chataraha Atmarama Chataraha Vaitasenas Tatopyevam Vaitasenas Tatopyevam Urvashya Lokanishpriham Urvashya Lokanishpriham Mukta Sango Mahim Etam Mukta Sango Mahim Etam Atmarama Chataraha Atmarama Chataraha Vaitasenas Tatopyevam Vaitasenas Tatopyevam Vaivasya Lokanishparam Urvashya Lokanishpriham Mukta Sango Mahim Mukta Sango Mahim Etam Atmarama Chataraha Atmarama Chataraha Muktasana Tatopya Vaitasenas Tatopyevam Urvashya Lokanishparam Urvashya Lokanishpriham Mukta Sango Mahim Etam Atmarama Chataraha Vaitasenas Tatopyevam Vaitasenas Tatopyevam Urvashya Lokanishpriha Urvashya Lokanishpraham Mukta Sango Mahim Etam Mukta Sango Mahim Etam Atmarama Chataraha Atmarama Chataraha Kamala Murthy. Come on, chant. 念念不行，我再写一次。 Vaitasena Vaitasena King Pururava King Pururava Pururava 王 Tata Api Tata Api for that reason For that reason 为了那个原因 Evam Thus 如此 Urvashya Urvasi Urvasi 的 Loka of being on the same planet 在同一星球上
Nispriha, freed from the desire. 摆脱欲望， Mukta, liberated. 解脱， Sangha, from all material association. 从所有物质联系中， Mahim, the earth. 地球， Etam, this. 这 Atmarama, self-satisfied. 自我满足的， Chachara, he traveled. 他云游， Ha, indeed. 的确， Translation. Thus losing his desire to be on the same planet as Urvasi, Maharaj Pururava began to wander the earth, free of all material association and completely satisfied within the self. Перевод. Так, утратив желание жить на той же планете, что и Урваши, Махараджа Пурурава отправился странствовать по земле, свободный от всякого мирского общения и полностью удовлетворенный в душе. Комментарий. Так заканчивается комментарий смиренных слуг Бхактивиданта Свами Прабхупады. Перевод. Так, утратив желание жить на той же планете, что и Урваши, Махараджа Пурурава отправился странствовать по земле, свободный от всякого Так, утратив желание жить на той же планете, что и Урваши, Махараджа Пурурава отправился странствовать по земле, свободный от всякого мирского общения и полностью удовлетворенный в душе. Так заканчивается комментарий смиренных слуг Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады к 26 главе 11 песни Шримад Бхагаватам, которая называется Айва Гита. Shalakaya chakshurmilitanena tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Harijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakamitam Scha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhu bhyaivacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Lord Krishna had been describing about the experience of a great king who was one of the emperors of the world named King Pururava. Итак, Господь Кришна рассказывает о том, что пережил один из великих царей по имени Пурурава. Pururava, he was a very powerful king, and he
possessed all opulence. Пурурава был очень могущественным царем и обладал огромными богатствами. Bhagavan possesses all opulences. This king Pururava had many opulences. И Господь Кришна обладает многими достояниями, и царь Пурурава также обладал очень большими богатствами. Кто знает все достояния Кришны? Да. Сколько у него достояний? Meli, 还有谁？气绝，财富，什么？力量，还有。Богатство, сила, красота, отрешенность, слава, знание. Mention. Right, okay, so it has the 6 opulences. So this king Pururava had so much opulence that his glories were being described in the heavenly planets in the court of Indra. Да, всего 6 достояний. И вот царь Пурурава обладал огромным богатством, а его слава достигла даже райских планет, и о ней говорили при дворе Индры. And in the court of Indra, you know, there's many young ladies there. And one of the young ladies was called Urvasi. И при дворе Индры было множество красивых молодых женщин, одна из них была Урваши. Ladies in the court of Indra. She gave a lot of pleasure to King Indra. Она была одной из фавориток при дворе Индры и доставляла ему большое удовольствие. So when Urvasi heard about this man on earth, she became attracted to him, and somehow she came down to earth, and she met with the king, and the king was immediately attracted to her because she was from the heavenly planets. She was more beautiful than any of the women on this planet. И однажды Урваши услышала о царе Пурураве, она очень привлеклась им, спустилась на землю, встретилась с ним. И царь Пурурава также был очень привлечен ею, поскольку она была очень красива, она была с райских планет и была намного красивее всех земных женщин. Just like Draupadi, she was no ordinary woman, and many of the great kings who just saw Draupadi, they would also be attracted to her. Так же, как и Драупади, тоже не была обычной женщиной, и когда цари видели ее, они сразу же были очень привлечены ею. She became involved with this king Pururava, but she told the king, she said, I'm from heavenly planets, you're a man of this earth. If you want me to be with you, you have to feed me only food cooked in ghee. И Урваши сказала ему: я с райских планет, а ты земной мужчина. Знаешь, что если ты будешь предлагать мне какую-то еду, то она должна быть приготовлена только на масле гhi. People on the heavenly planets, they won't eat food cooked in oil. They only want ghee. На райских планетах жители не едят пищу, приготовленную на растительном масле, едят только на гhi. Another condition to the king, she told him that you should never be naked at any time before me, except at the time when we're engaging in. И Урваши поставила еще одно условие: ты никогда не должен показываться мне обнаженным, за исключением тех случаев, когда у нас будут сексуальные отношения. So in this way, Urvasi was staying with the king, and he was enjoying a lot of. Итак, Урваши осталась с Пуруравой, и долгое время он наслаждался ею. And this woman Urvasi, she had with her some lambs. These lambs, they had come with her from the heavenly planet. И Урваши привела с собой с райских планет нескольких овечек, и она относилась к ним прямо как к своим детям. Она брала их с собой везде, где бы она ни была.
Урваши 去哪里都带着这些绵羊，小羊羔，羊羔。So it happened after some time, King Indra said, "Where is Urvasi? I'm missing Urvasi. Where did she go? Where is she?" 过了一段时间，Индра就开始И вот однажды Индра сказал: «Я соскучился по Урваши. Где же она? Куда она отправилась?» So Indra sent the Gandharvas, some of the people from Gandharva Loka. Indra sent the Gandharvas, said, "Go and find Urvasi, bring her back." Индра就派了一些Гандхарва。И Индра сказал Гандхарвам: «Пойдите и найдите мне Урваши, верните ее назад». So the Gandharvas heard how Urvasi had gone to earth and she'd got involved with the king on earth there. И Гандхарвы узнали, что Урваши сейчас на земле, и она очень увлеклась одним земным царем. They came to earth and they took away the lambs of Urvasi. And when they were taking the lambs away, then the lambs were crying and making a noise. And Urvasi woke up from her sleep. И Гандхарвы разработали план, как им вернуть Урваши. Они украли ее овечек, и овечки начали громко кричать и плакать, дали много шума. И тогда Урваши проснулась. 当这羊羔被劫走的时候，他们就开始叫起来，Urvasi就醒了。 So when Urvasi saw her lambs were going away, she really got disturbed because they were like her own children, and she called out to the king that, "What are you doing? You should save my lambs. Where are my lambs? What kind of hero are you? You should save my lambs." Поскольку Урваши очень любила их, она стала звать Пурураву и кричать: «Где мои ягнята? Иди сюда, верни их мне». And the king they'd been engaging in some sense gratification together. And the king was naked, and he didn't realize that he was naked. He jumped up from bed and he grabbed his sword. And he went after to find out who had taken the lamb. И поскольку они как раз перед этим занимались чувственными наслаждениями, царь был обнаженным. И он даже этого не понял, а просто схватил свой меч и помчался отыскивать, куда же делись эти ягнята. And then Urvasi, when she saw him naked, she immediately left. She didn't stay there anymore. И как только Урваши увидела его обнаженным, она тут же исчезла, она больше с ним не осталась. And she went back to the heavenly planets. Она вернулась на райские планеты. So when Urvasi had left the king, he was feeling great separation from her. И когда Урваши покинула Пурураву, он был охвачен глубочайшим чувством разлуки с ней. He was madly in love with her, and he was thinking how he could get her back to continue enjoy sense gratification with her. Он был безумно влюблен в нее, и как только она ушла, он сразу же стал думать о том, как же вернуть ее обратно, чтобы снова наслаждаться с ней. And he even had the desire to go to heaven himself, just so he could be with her. И у него было только одно желание, чтобы она была с ним, чтобы видеть ее и дальше рядом. You can see this pastime of this king Pururava and Urvasi. It's told first of all in the 9th canto of the Bhagavatam, and then it comes again in the 11th canto. Видите, вот эта история о Пурураве рассказывается в 9-й песне Шримад Бхагаватам, а теперь она повторяется еще и в 11-й. So in the 9th canto you hear about how the king is madly in love with Urvasi and how he wants to go there to be in heaven to be with her. В 9-й песне рассказывалось о том, как он обезумел от любви к ней и стремился вернуть ее назад. But in the 11th canto, we hear how the king has actually he's come to the platform of knowledge and he actually understood the situation. Но в 11 главе мы узнаем о том, как царь вернулся на платформу знания и понял ситуацию правильно. And the title of the chapter is called the Aila Gita. Aila is the name of another name for this king Pururava.
Видите, эта глава называется Айла Гита. Айла – это одно из имен царя Пуруравы. There are many Gitas. In the Srimad Bhagavatam, there's the Gopi Gita, the song sung by the gopis, and there's the Venu Gita, the song of the flute. Существует множество гит. В Шримад Бхагаватам есть Гопи Гита, это песни Гопи. Есть Вену Гита, рассказывающая о флейте. So here you have the Ayla Gita. А вот это называется Айла Гита. This song sung by this king Pururava. То есть песни о царе Пурураве. So initially he was cursing Urvasi for going away and leaving him. Вначале он проклинал Урваши, которая покинула его и ушла. But later on he understood it was his own ignorance that he was attached to the flesh of the woman. Однако позднее он понял, что лишь его невежество так привлекло его к плоти женщины. And he realized that what he was attached to was just a combination of the material elements. И он понял, что все, что привлекало его, было лишь просто комбинацией материальных элементов. And he understood that the real platform of knowledge was to understand the person within the body, not just the dress of the body. И он понял, что уровень знания – это понять, что личность находится внутри тела, она не есть это тело. From the Bhagavad Gita, Lord Krishna tells us this body is just like a dress. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит нам, что тело – это как одежда. Vashamchi jarnani yata vihaya navani grinati naroparani tata sharirani vihaya jarnani anyati navani samani dehi. Just as we change the dress, we change also the body. Так же, как мы меняем одежду, мы меняем и тела. 同样的，当灵魂离开这个衰老无用的躯体时候，它会有一个新的躯体。When the cloth wears out, it becomes old, then you get new cloth. In the same way, when the body becomes worn out and no longer of any use, we give it up, we take a new body. Так же, как одежда становится старой, мы берем потом новую, и когда тело тоже приходит в негодность, мы берем другое. So what we call death is just simply the change of the body. И то, что мы называем смертью, всего лишь смена тела. So this king Pururava, he understood that what he was attached to was actually the body of the Urvasi. И царь Пурурава понял, что то, что он к чему был привлечен, всего лишь тело. That he was in ignorance. Но однако он находился в невежестве. The body of the woman was there for his sense gratification. Он думал, что тело женщины предназначено для его наслаждения. But by the help of knowledge, he became detached from this situation. Однако с помощью знания он отрешился от этой ситуации. And he became atmarama. Atmarama, meaning one who takes pleasure in the self. Он стал атмарамой. Атмарама значит тот, кто черпает удовольствие в самом себе. Lord Krishna has been describing this, all of this, to his devotee Уддхава. Кришна объяснял это своему преданному Уддхаве. Уддхава, you'll remember from the Krishna book how Udդhava was sent by Lord Krishna to go to Vrindavan to bring a letter to the gopis. Вы помните, как Кришна послал Уддхаву во Вриндаван, чтобы тот передал гопи письмо? The gopis were feeling separation from Lord Krishna. Гопи чувствовали большую, огромную разлуку с Кришной. And Lord Krishna wrote a letter for them and gave the letter to Udդhava to deliver to them. И Кришна передал Уддхаве письмо для них. So
Lord Krishna wanted Uddhava to see the gopis and to see their great devotion, the devotion which they have for Lord Krishna. Кришна хотел, чтобы Уддхава увидел гопи и увидел их величайших преданных, и какую преданность они питали к Господу Кришне. He wanted Uddhava to get the best association. Он хотел, чтобы у Уддхавы было самое лучшее общение. And here we see in this chapter, in the Srimad Bhagavatam, Lord Krishna is again emphasizing the importance of good association. И вы видите, что и в этой главе Кришна снова подчеркивает важность хорошего общения. So he told Lord Krishna in order to bring out the importance of association, he told about this pastime, about this king, how he became so attached to this woman from the heavenly planets. И вот здесь, чтобы объяснить важность общения, Господь Кришна рассказывает эту историю царя Пуруравы, который был так привлечен к женщине с райских планет. And how he overcame his ignorance with the help of transcendental knowledge. Однако он преодолел свое невежество с помощью трансцендентного знания. So coming to the platform of transcendental knowledge, he could take pleasure in the self. И перейдя на уровень трансцендентного знания, Пурурава стал черпать удовольствие в самом себе. We were talking yesterday, in the class yesterday morning, we were talking about seeing the self, turning within, not looking at everything around you, but looking within. Мы вчера говорили на утреннем классе, что нужно смотреть внутрь себя, а не вовне. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes how some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and others cannot understand at all. И он говорит о том в Бхагавад-гите, что некоторые слушают о душе, другие видят ее, но никто не может ее описать как нечто чудесное. There's a lot of materialistic people around. They have no understanding at all about the soul. Вокруг множество материалистичных людей, которые вообще не знают, что такое. Krishna says, out of thousands among men, only one is endeavoring for perfection. And of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. И Господь Кришна говорит, что из 1000 людей только один стремится к совершенству, а из 1000 стремящихся едва ли один поистине познал меня. So atmarama, King Pururava, became atmarama. He took pleasure in the self. He's still not perfect in realization. И Пурурава перешел на уровень атмарамы и таким образом познал сам себя. He's detached from the material, but he's not fully understood the transcendental nature. Он отрекся от материального, однако он не полностью осознал духовное. He has to go on further. Он должен был еще продолжать. So in Srimad Bhagavatam, how many of you are reading Srimad Bhagavatam? Сколько из вас читали Шримад Бхагаватам? Yes. How far have you read? Сколько вы прочитали? So, in the first canto, the very first canto, there's a verse called the atmarama shloka. В самой первой песне Шримад Бхагаватам есть шлока, которая называется Атмарама шлока. It's an important verse. Lord Chaitanya explained the verse to Sarvabhauma Bhattacharya, and then he explained it again to Sanatana Goswami. Господь Чайтанья объяснял значение этой шлоки Сарвабхауме Бхаттачарьи и позднее Санатане Госвами. Because people read Srimad Bhagavatam
they cannot understand this atmarama sloka. А поскольку люди читают Шримад Бхагаватам, но не понимают атмарама шлоку. Atmarama sloka says that even those people who have achieved the platform of detachment from the material, who are liberated from material entanglement, they become attracted to hear about the pastimes of Krishna. Там говорится о том, что даже те, кто отрешился от материального, кто больше не запутан в материальном, в сетях материальной жизни, привлекаются слушанием об играх Господа Кришны. And the example of a person who became attracted to hear about Krishna was Shukadeva Goswami. И пример такой отрешенности и привлеченности к играм Кришны – это Шукадева Госвами. Now Shukadeva Goswami had no attachment to the material world. Шукадева Госвами уже не было привязанности к материальному миру. He stayed in the womb of the mother for 16 years. Он находился в утробе матери 16 лет. And then when he took birth, he immediately left home. И как только он появился на свет, он тут же покинул дом. And his father was chasing after him, come back, come back. His father was saying, wait, I want to initiate, I should give you the sacred thread first, I should make you a brahmana. Отец его стал кричать: вернись, вернись, я должен дать тебе посвящение, дать тебе брахманский шнур, чтобы ты стал брахманом. Because Vyasa is a brahmana, he wanted to put the sacred thread on his son. И поскольку брахман должен дать священный шнур своему сыну. But Shukadeva Goswami was not interested in that. Однако Шукадеве Госвами все это было не нужно. That's material. Поскольку все это материально. He was completely detached from the material. Он был полностью отрешен от всего материального. And then they were going past some place in the riverside. The young ladies were there bathing. И он шел мимо реки, где купались молодые девушки. In those days, the custom were these ladies, they would bathe naked. And they were bathing in the river there. And Shukadeva Goswami came past. He was going away from home. And they saw him. The young lady, they didn't even worry about him. Because they saw he had no interest in them. И в те времена был обычай, чтобы женщины купались обнаженными. И вот Шукадева Госвами, уйдя из дома, шел мимо реки и увидел этих девушек. Однако они совершенно не обеспокоились его присутствием. But when Srila Vyasadeva came, Srila Vyasadeva was chasing the sun. He came along, and when the young women saw him, then they all rushed to cover their bodies. So Vyasadeva was surprised. Однако, когда Вьясадева шел вслед за Шукадевой Госвами, пытаясь вернуть его домой, девушки, увидев его, сразу же прикрылись. И Вьясадева был очень удивлен. And Vyasa said to the young women, why are you worrying about me? I'm an old man. You didn't worry about my son, he was a young man. Он сказал: почему вы так беспокоитесь насчет меня? Я же уже старик. А вот мой сын, молодой человек, и он вас совершенно не взволновал. The ladies said to him, they said, you're still of this world. He is not of this world. И девушки сказали ему: ты пребываешь в этом мире, однако он уже нет. So Shukadeva Goswami was atmarama. He had no material attachment. Таким образом, Шукадева Госвами был атмарамой, он не имел материальных привязанностей. But when he heard people reciting about the pastimes of Krishna, he became attracted. He thought, oh,
what is this? Однако, едва он услышал повествование о Господе Кришне, он сразу же привлекся и сказал: «О, что это?» Srila Vyasadeva wanted to bring his son back home to educate him. So he would send his students, he would tell his students, he said, when you go, wherever you go, chant these pastimes of Krishna, chant these different shlokas from the scriptures. Вьясадева хотел дать своему сыну должное образование, и он отправил своих студентов и сказал: где бы вы ни шли, воспевайте все время шлоки об играх Господа Кришны. And so they would go in the forest to go and collect the wood for the fire, for the sacrificial fire, and when they were collecting the wood, they would be reciting verses they had learned from the scriptures. И когда они оказались в лесу, они там разожгли жертвенный огонь и стали декламировать стихи об играх Господа. Right? Do you know some verses? Вы знаете какие-нибудь шлоки? Have you remembered some shlokas? Вы помните какие-нибудь шлоки? Not even one? Ни одной не знаете. Mayo, Lin, Iga Mayo? Huh? Uttara? Huh? 不叫谈，不叫谈。不叫放歌也可以。可以，不叫放歌的师姐也可以。八颂灵训会了吗？梵文。对。Govinda， 每天见线上的时候，你会念 Govinda 的道文吗？你会唱？没有。啊？会唱前面。会唱前面。Yeah. This is how the gopis, you know, the gopis every day when they're taking care of the cows and doing their work, they're always singing songs about Krishna. Вы знаете, гопи, когда они занимались какой-то работой, ухаживали за коровами, что-то делали по дому, они постоянно пели песни о Кришне. There's a nice one in Prayers of Queen Kunti, a very simple verse. Есть одна из шлок из молитвы Кунти, очень простая шлока. Krishnaya Vasudevaya Кришная Васудевая Devaki Nandanaya Cha Деваки Нанданая Ча Nanda Gopal Kumaraya Нанда Гопа Кумарая Govindaya Namo Namaha. Говиндая Намо Намаха. Very simple. Очень просто. You can sing these songs all day. Вы можете петь ее целый день. Это о Господе Кришне. And this way we keep Maya far away. И вы отгоните Майю прочь. So Shukadeva Goswami, he was a atmarama. He was detached from the material world. But when he heard the pastimes of Krishna, and when he heard the songs about Krishna, he became so, I want to know what it is. Шукадева Госвами был полностью отречен от всего материального. Однако, когда он услышал об играх Господа Кришны, они ему настолько понравились, что он сказал: «О, что это?» Хотя он был атмарамой. And he would ask the student, where is this? Where did you learn this? They said, our teacher taught us. And they would bring him back to see Vyasadeva, who was actually the father. Он услышал, как ученики пели эти шлоки, и он спросил: что это? Откуда вы это узнали? Они сказали: мы узнали это от своего учителя. И тогда он вернулся назад домой к Вьясадеве.
And so he stayed with his father. He learned all the pastimes of Krishna from Vyasadeva. И он остался с Вясадевой Госвами, с Вясадевой, для того, чтобы узнать от него все стихи. Шукадева Госвами could speak Srimad Bhagavatam. 后来 И вот таким образом Вясадева смог рассказать ему Шримад Бхагаватам. So this is devotee, this king Pururava, he became detached from the material, but still he has to go on and become devotee. Таким образом, царь Пурурава отрекся от всего материального, однако он должен был идти дальше, продолжать, для того, чтобы стать преданным. So even you may be atmarama, it's not enough. То есть, если вы уже атмарамы, этого еще недостаточно. You have to become attached to Krishna. Вы должны привлечься к Кришне. And so for devotees, it's natural to hear and chant. Для преданного естественно помнить и петь о Господе Кришне, слушать и петь о Господе Кришне. Just chanting and hearing, we're spending all our time just trying to become Krishna conscious. И, целый день можно слушать о Господе Кришне, таким образом стараться стать преданным. Так вы защитите себя от материальной энергии. Держитесь за Кришну, и Майя к вам вас не коснется. Какие-то вопросы? 好，那有没有问题？ Yes. 两个问题啊，一个是就是那些女孩是通过什么方式她们看出来舒卡代巴是不是这个世界的人的？这第一个问题。Первый вопрос. How did the king know that that woman is not of this world? How did the young girls knew that Шукадева Госвами is not? How did the young? Как девушки поняли, что Шукадева Госвами не принадлежит этому миру? Yes, they could perceive it just from his external appearance, his external mood. You know, just like a woman, she knows if a man is attracted by her or not. Они могли осознать это просто с помощью своей внешней энергии. Женщина всегда знает, мужчина обращает на нее внимание или нет. So these women, they could understand that this young man is not at all concerned with us. Они заметили, что этот молодой человек совершенно не взволнован ими. He didn't look twice at them. Он не смотрел на них второй раз. Yeah. Yes. 然后还有一个问题就是有的时候就是我们听到知识的时候，可是我们就是好像没有能够去深刻的理解，然后好像要经历一些事情以后，然后我们才能了解这个事，就是好像真正的去体会到这个知识。那如果就是说，那如果我们没有被玛雅攻击过，那我们是不是就是那我们能不能就是直接就是说，怎么说就是说，好像有的时候经历了以后，好像就会更深的理解那个知识。然后如果就是我们完全没有受到玛雅的攻击，好像那能真正去领会那个知识的真正的内涵吗？ My question is that
although we know the knowledge in theory, but if we haven't been attacked by Maya, so can we realize the essence of the knowledge if we don't have the experience of being attacked by Maya? Хотя мы искренне стараемся постичь это знание, майя все же может напасть на нас. И как мы можем постичь суть этого знания, если мы не осознаем атак майи? We have to appreciate, sometimes we don't know when we're being attacked by Maya. We may not appreciate that we're being attacked by Maya. We may think we're not being, but Maya is always there. Иногда мы не понимаем, что майя нападает на нас, и не обращаем на это внимания, но майя повсюду, она всегда здесь. It's either Krishna consciousness or Maya. Либо сознание Кришны, либо майя. There's nothing in between. Между нет ничего. Right? If we're not in Krishna consciousness, then we're in Maya. Если мы не в сознании Кришны, то тогда мы в майе. Different degrees. Sometimes the Maya can be the mode of goodness, sometimes it's the mode of passion, sometimes it's the mode of ignorance. У майи есть разные градации. Она то в невежестве, то в страсти, то в благости. So, when we're in the course of our daily affairs, sometimes we don't always understand that this is Maya, that we're in Maya. В цессе повседневных дел мы не всегда понимаем, где же майя, есть она или нет. It's not necessarily that you have to be in a great difficulty. It's not necessarily true that the Maya has to be a great threat or a great challenge to you and put you in a lot of trouble. Это не значит, что вы будете ввергнуты в какие-то трудности, проблемы, или что майя создаст вам специально какие-то вызовы. But just simply the forgetfulness of Krishna. Но вот простое забвение Кришны — это и есть майя. As soon as we forget Krishna, then we're into the realm, in the world of Maya. Едва мы забываем Кришну, мы сразу попадаем в мир майи. So that Maya affects us in different ways. Sometimes sometimes it can be really bad, really serious, and sometimes it can be very mild. Майя влияет на нас разными путями. Иногда это очень плохо, очень серьезно, но иногда Different degrees of Maya. Есть разные степени майи. So we have to be appreciating the importance of trying to keep our consciousness away. То есть нам нужно понять, насколько важно нам держать свой ум подальше от майи. 让我们自己摆脱假象，远离玛雅，把它作为重中之重。 You see in the Bhagavad Gita, Arjuna has to fight the battle. So Krishna tells him, said, first of all, think of me. Как, например, в Бхагавад-гите Арджуна должен был сражаться, и Кришна сказал ему: сначала думай обо мне, а потом иди сражаться. So first thing is Krishna consciousness, and then we have to do the work, do our duties. То есть сначала это сознание Кришны. Мы сперва должны подумать о Кришне, а потом выполнять какую-то деятельность. И тогда все будет в сознании Кришны. Just like young women, they go to work. They're working, you have your job, but when you go to work, before you go to work, you dress nicely, comb the hair, paint the face a bit, and you go to work. Например, молодые женщины идут на работу.
Сначала они хорошо одеваются, красятся, причесываются, а потом уже идут на работу. So you remember to take care, you make yourself look nice, to look presentable, at the same time you work. То есть сначала они думают о том, как бы им хорошо выглядеть, а потом уже они идут на работу. In similar manner for a devotee, we make ourselves Krishna conscious, and then we have to go and do our duty, go and work. 同样的，对于奉献者来说呢，奉献者首先 И точно так же мы сперва должны прийти в сознание Кришны, а потом уже идти на работу. What we call sadhana, the spiritual practice, is where we get our Krishna consciousness from, so that we can go through the day. 我们就是通过萨达那， Это называется саданой, то есть деятельностью в сознании Кришны. И вот, находясь в сознании Кришны, мы сможем прожить свой день. Worship Krishna, read the book about Krishna. It purifies the consciousness. Мы проводим какое-то время воспевая, обсуждая Кришну, и это помогает нам держать наше сознание в сознании Кришны. So you need to have that kind of program. You have to have a balanced program. Balance the spiritual with the material. То есть у нас должна быть программа баланса, как сбалансировать духовное и материальное. 程序，灵性的程序是好和物质的这个活动呢保持平衡。 The train goes on 2 tracks. Поезд идет по 2 рельсам. If the tracks are not level, the train will turn over. И если они находятся не на одном уровне, то поезд перевернется. So you've got to keep a balance with the material and the spiritual. То есть вы должны соблюдать баланс между материальным и духовным. It's not just all work and no play. Это не значит, что должна быть одна работа и никаких развлечений. There has to be a balance between the two. Между ними должно быть равновесие. We have to spend some time to hear and chant. At the same time, we have to also work. Мы должны посвятить какое-то время слушанию и воспеванию, а потом уже заниматься деятельностью. People don't just come and sit in the temple all day and do nothing. There's a lot of activities go on. Вы не должны просто приходить в храм и сидеть здесь. Есть очень много всяких дел. Devotees are busy. They go out for different preaching work and propaganda activities, meeting people. Преданные очень заняты, они все время выходят вовне, пропагандируют, встречаются с людьми. So this way we keep a balance, so that if we're always busy, there's no time for Maya. То есть мы должны соблюдать равновесие. Если мы все время заняты, у нас не будет времени для майи. Because we're so busy to serve Krishna, have so many things to learn. Поэтому мы очень заняты в служении Кришне, столько вещей нужно узнать. The шлокас, we have to read the books, we have to understand these things. Нужно учить шлоки, нужно читать книги, понимать. At the same time, have to also work. 与此同时呢，也要有工作。 So there's no time for Maya. И в то же время вы также должны трудиться. Для майи времени нет. Okay. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.